Welcome to Magnificat TV News, dedicated to offering news of the Church. Today is Wednesday, November 14th, 2018. The Vatican Secretary of State, Cardinal Parolin, has denied that the bones found in the Nunciature in Italy belong to the young missing woman Emanuela Orlandi. The Archbishop of Sydney, Archbishop Fisher, has warned that the synodality approved at the last synod could lead to the acceptance of heresies that break up the Church. A UN Advisory Committee on Abortion has recommended that abortion and euthanasia be included within the right to life. A bishop of the Chinese underground church has been kidnapped by the police again in order to send him to a re-education camp. 16 martyrs killed for hatred of the faith during the Spanish Civil War have been beatified in Barcelona. Now almost 2,000 have had their martyrdom recognized. Cardinal Parolin, the Vatican Secretary of State, has denied that the bones found in the Nunciature in Italy belong to Emanuela Orlandi, the young woman who disappeared 35 years ago. The Vatican Secretary of State, Cardinal Pietro Parolin, has maintained that the Holy See does not link the finding of human bones under the Nunciature in Rome and the disappearance of Emanuela Orlandi 35 years ago. On the part of the Holy See, no connection has been made with the Emanuela Orlandi, said Cardinal Parolin. On October 30th, the Vatican reported that it had found human bones under the floor of a basement of the Nunciature in the Holy See in Rome, and that Italian authorities have been notified. The news immediately triggered the hypothesis that they could be the bones of Emanuela Orlandi, the daughter of a Vatican employee who disappeared in 1983 at 16 years of age, under circumstances that were never clarified. Cardinal Parolin stated that he does not know who has linked this finding with the Orlandi case, but he made it clear that it was not the Holy See. He argued that, for reasons of transparency, in order not to accuse the Holy See of having concealed something, the Vatican reported the news to Italian authorities. The so-called synodality could become a means leading to the adoption of heresies, warned Archbishop Fisher of Sydney. In an interview granted to Edward Penton, Archbishop Anthony Fisher, Archbishop of Sydney, complains about the way the Synod on the Youth was carried out. For example, the lack of translation of the final relatio before being voted on, and also warns of gaps in the fundamental doctrinal questions. For him, the final document is too long and in some places ambiguous. When you think of who it is for, young people or people engaged in youth ministry, or pastors who are trying to get young people interested in church, few of them are likely to read something so long and convoluted. He also spoke out against the final document having a magisterial character, because they are not exercises of the pastors of the church when teaching and governing. He praised the presence of the 36 young people who participated in the synod. However, he said that at certain times I felt as if they hunted in a pack. They would clap and cheer and whoop comments that played to a very particular script. Some said the young people were being coached to promote certain viewpoints. One of the Synod Fathers observed that there seemed to be no or few young people of a more classical disposition, and this made the young auditors not entirely representative. With regard to the concept of synodality, he stated that it wasn't in the working document. It wasn't in the General Assembly discussions. It wasn't in the language group discussions. It wasn't in the reports from the small groups. It just appeared, as if from nowhere, in the draft's final document. There are some pushbacks from the Synod Fathers against this obvious manipulation. Some people think that it was to give the Synod on the Amazon permission to diverge from the Universal Church in its position, for example, on priestly celibacy, or to allow other bishop conferences, such as the Germans, to do so on matters such as blessing same-sex unions, he added. The use of the synodal way of speaking is very confusing, Archbishop Fisher continued. A document on synodality was prepared and rather hurriedly approved by the International Theological Commission in May. How to give it magisterial authority?
One way is to have it quoted approvingly in a synod of bishops, and have that document approved by the Pope. With this concept of synodality, there is a real danger, he added. Several synodal fathers were concerned about the way in which the synods might be manipulated, swept up by the fashions of the age. They were wary of all the vague talk of synodal style and synodal discipleship. That can mean all sorts of things in different mouths and ultimately be very divisive. It is not easy to understand how the so-called right to abortion or euthanasia could be considered part of the right to life, but this is what a UN committee of experts has recommended. The Right to Life Clause is an important human rights treaty of the UN must now include the right to abortion. So says a committee of experts charged with monitoring compliance with the International Covenant on Civil and Political Rights. The committee says that governments must decriminalize abortion in all circumstances and remove existing barriers that deny effective access by women and girls to safe and legal abortion, including barriers caused as a result of the exercise of conscientious objection by individual medical providers. Of the 18 members of the committee, only one sounded a note of discord and was quickly reprimanded by other members. This language will imply the legalization of abortion without restrictions, which in itself will deny the right to life of the unborn baby, said Ahmed Amin Fathala, delegate for Egypt. He added that allowing abortion with no criteria, restrictions, or conditions under the pretext of free choice and privacy would lead to giving higher status to the right personal autonomy than the right to life, and that the committee's approach ignores all medical evidence of when the life of a child might begin. The repression against the underground church in China does not cease. The Chinese bishop of the underground church, Bishop Xiao Zumin, has been kidnapped by the police of his country and will undergo isolation and indoctrination. The faithful of his diocese have sounded the alarm and asked for prayers from the whole church. Bishop Xiao is recognized by the Holy See, but not by the government. These abductions are defined by the police as vacation periods. In reality, they are periods devoted to interrogation and indoctrination. Over the past 2 years, Bishop Xiao was taken by the police at least 5 times. The last time was in May 2017, and they released him 7 months later. The Catholic Church in Spain has 16 newly beatified martyrs. They were all victims of the communists during the Spanish Civil War. It has to do with 9 religious brothers of the Congregation of St. Peter, ad Vacula, and 3 lay guards of theirs, 3 sisters of the Congregation of the Capuchin Sisters of the Mother of the Divine Shepherd, and 1 religious sister of the Congregation of Franciscan Sisters of the Sacred Hearts. The number of people killed by the Popular Front, officially recognized as martyrs for having died in hatred of the faith, already amounted to 1,891. To those must be added those who have not yet been recognized as martyrs. For example, in Madrid alone, the socialist and communist killed 1,500 priests, religious brothers, and sisters. The ceremony was presided by the Cardinal Angelo Buscio, prefect of the Congregation for the Causes of Saints, Cardinals Juan Jose Omea, Archbishop of Barcelona, and his predecessor, Luis Martinez Sistach, celebrated, as well as the 2 auxiliary bishops of the diocese, Sergi Gordo and Antony Vadel. In his homily, Cardinal Becciu recognized in the martyrs a model to imitate. These witnesses to the faith lived the values of religious life with generosity and courage, which provoked the cruelty of their persecutors. Paradoxically, he emphasized, the glory of the martyrs remains, while the regimes of persecution pass. This is the victory, added the cardinal, that they achieve at that time, a time characterized by a climate of persecution of those who declared themselves to be members of the Catholic Church. At the supreme moment of their existence, when they should confess their faith, they were not afraid. They accepted death.
The reason why they were killed was solely religious, determined by the hatred of the oppressors toward the faith and the Catholic Church. Our editorial this week is dedicated to commenting on the latest developments regarding the adoption or rejection of abortion in the world. Acaban de terminar las elecciones norteamericanas en las cuales se ha dirimido sobre todo quién ejercía el control, quién va a ejercerlo en el Congreso y también en el Senado. Pero aparte de ese tema importantísimo para la política de ese país, ha habido otra cuestión menos importante pero también muy influyente, la cuestión del aborto. En dos de los estados, en Virginia Occidental y en Alabama, se han aprobado dos sendas enmiendas constitucionales contra considerar el aborto como derecho y contra la financiación de las entidades abortistas con dinero público. Yo creo que eso de verdad es bastante importante, sobre todo en esos estados. Es algo que va creciendo poco a poco en Estados Unidos. Además, en Alabama se ha pedido, los jueces de ese estado han pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie en contra del aborto por desmembración, que es una técnica espantosa, pues consiste en hacer pedacitos el cuerpo del feto dentro de la madre para poder vender esos pedazos, y es de donde sacan más dinero estos comerciantes de la muerte en que se han convertido las clínicas abortistas. Junto a esto, también pocos días antes de las elecciones, influyendo en ellas, ha estado la cuestión del nombramiento hecho por el presidente Trump de un nuevo juez para el Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh. Los ataques a Kavanaugh han sido feroces. Católico practicante, declarado pro vida, los demócratas se pusieron como objetivo impedir que llegara a ser nombrado juez. Las dificultades que han puesto han sido todas las del mundo, incluidas las declaraciones de unas cuantas señoras que le acusaban de haberlas violado años atrás. Bueno, no había pruebas y eso ha hecho que efectivamente Kavanaugh pudiera tomar posesión de su magistratura. Ha sido muchísimo menos conocida la noticia de que una de las que le acusaban de haberla violado se ha arrepentido después de que le había tomado posesión y ha dicho que era todo mentira y que lo único que quería era evitar que Kavanaugh llegara a ser juez del Tribunal Supremo. Suele pasar, las calumnias tienen un largo recorrido y las verdades se difunden muchísimo menos. Entre los objetivos del Partido Demócrata, que ya lo han anunciado, está no solo hacer un impeachment, un acta de recusación contra el presidente Trump, sino también contra el juez Kavanaugh una vez que han conseguido el Congreso. Habrá que ver si lo lanzan y habrá que ver después si lo consiguen, porque los republicanos siguen controlando el Senado. Esto con respecto al aborto en Estados Unidos, repito que tiene una gran influencia en el mundo. Pero ¿por qué motivo esta obsesión por el aborto? Bueno, seguramente hay una motivación económica, es un gran negocio, uno de los grandes negocios mundiales. Como he dicho, el aborto por desmembración permite poner a la venta en el mercado miembros de seres humanos, sobre todo miembros que puedan ser susceptibles después de ser trasplantados. Además de eso están las tesis malthusianas que consideran bueno todo lo que impide el crecimiento de la población mundial. Pero creo que hay algo más profundo y es el odio del demonio contra la familia, destruyendo la vida del no nacido y destruyéndola además a petición de la madre. Se rompe el vínculo más fuerte que existe no solo en la humanidad, sino en todo el reino animal, el vínculo madre-hijo. Que la madre mate al hijo provoca no solo la muerte del hijo, sino la muerte también de la propia madre, es decir, la muerte espiritual de aquella que está preparada psicológica y físicamente para dar vida y se convierte en la que mata a esa criatura que lleva dentro de ella. Los daños para la mujer son inmensos y muchísimas, ahí está la realidad que demuestran los psicólogos y que sabemos los confesores, muchísimas no logran recuperarse en toda su vida. Con razón, esta semana el cardenal Cipriani, el arzobispo de Lima, decía que el aborto es la prueba de la actuación del demonio en el mundo. ¿Cuál ha sido la postura
postura de los católicos. Por ejemplo, en Estados Unidos. Los católicos en Estados Unidos fueron tradicionalmente votantes del Partido Demócrata. Eran fieles demócratas, fieles votantes del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata era el partido que apoyaba a los emigrantes y que apoyaba a las minorías. Y ellos, italianos, irlandeses, polacos, eran emigrantes y eran los pobres del país en ese momento, junto con la minoría afroamericana. Bueno, pues esto se mantuvo durante muchísimos años sin crear ningún tipo de problema. Pero a raíz de la aprobación de la ley del aborto, después del conflicto en Roe contra Wade en 1973, a raíz de eso, muchos católicos empezaron a plantearse si podían seguir votando a un partido, el demócrata, que se había hecho líder de no solamente la aprobación del aborto, sino la extensión de las condiciones para que se pudiera abortar, que éstas se ampliaran y que incluso se convirtieran en un derecho. Muchos se plantearon cómo podían unir su filiación política con su fe católica, su pertenencia a una iglesia que rechazaba abiertamente el aborto. En 1973, como digo, se aprobó la primera ley del aborto en Estados Unidos y el año anterior había sido nombrado arzobispo de Cincinnati un personaje que fue extraordinariamente influyente en la iglesia norteamericana, el que después fue también nombrado cardenal Bernardín. Bernardín de Cincinnati pasó a la importante ciudad de Chicago y marcó, pertenecía al sector más liberal progresista de la iglesia católica en ese país y marcó no solamente la vida de la Iglesia en Estados Unidos, sino también la relación política entre los católicos y el Partido Demócrata, porque él estableció la llamada tesis de la túnica inconsútil, así se conoce al vestido que llevaba nuestro Señor el Viernes Santo y que según la tradición había sido tejido de una sola pieza por la Santísima Virgen. Bernardín, el cardenal Bernardín, lo que decía era que había que defender efectivamente la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, pero que en ese arco de la vida humana no solamente estaba la cuestión del aborto, sino lo que se hacía por aquellos que ya habían nacido, lo que se hacía por los más pobres, por los refugiados, por los inmigrantes, por las minorías, por los obreros, y que en el conjunto era más lo que se hacía a favor de la vida de parte del Partido Demócrata que de parte del Partido Republicano. Y por lo tanto, aunque el Partido Demócrata era cada vez más pro-abortista, por lo tanto, decía el cardenal Bernardín con esa tesis de la túnica inconsútil, por lo tanto se podía seguir votando al Partido Demócrata por parte de los católicos y por parte de los católicos practicantes. Esta tesis, desde luego, ha sido la que aún en Estados Unidos y en otras partes del mundo sigue teniendo una gran influencia. Pero en este camino se encontraron, primero con la oposición de los dos papas de finales del siglo XX, San Juan Pablo II y después Benedicto XVI, y se han encontrado, para su sorpresa y probablemente para su disgusto, se han encontrado con las posturas del Papa Francisco. Es decir, este sector liberal progresista muy influyente en Estados Unidos y en el conjunto del mundo, dentro de la Iglesia Católica, se ha encontrado con que el Papa Francisco es abiertamente enemigo declarado del aborto. Claro que esto no lo publicitan mucho porque no les interesa, pero es una realidad. El Papa Francisco está claramente en contra del aborto y lo ha dicho además en muchísimas ocasiones, por ejemplo, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, pero estas cosas, ellos, que son los que dominan los grandes medios de comunicación, prefieren mantenerlas escondidas, aunque poco a poco estas cosas afortunadamente se van conociendo. Por ejemplo, hay un pequeño diminuto estado entre Francia y España, Andorra, que es un estado con una forma de gobierno muy singular. Está gobernado por dos copríncipes, el presidente de la República Francesa y el obispo español de Seo de Urgel. Quieren aprobar la ley del aborto. El Papa ha hecho saber, a través de los canales diplomáticos a quien corresponde, que si Andorra aprueba la ley del aborto, entonces el copríncipe español, que es un obispo, tiene necesariamente que presentar la dimisión, creando una crisis institucional gravísima que puede poner en peligro el futuro de ese diminuto estado en los Pirineos. Es decir, el Papa Francisco no acepta de ningún modo el aborto. Esto, repito, les crea grandes problemas precisamente a aquellos que afirman ser los más acérrimos defensores y partidarios
del Papa Francisco. Están dispuestos a seguirle en determinadas cosas, pero no en aquellas que no les convienen, que no entran dentro de sus tesis. El Papa Francisco es, y lo está demostrando, un gran amigo, un gran defensor de los últimos, de los pobres, de las minorías, de los emigrantes, pero también es un gran defensor de la vida. Por eso, yo creo que aunque los que están a favor del aborto siguen ganando batallas en determinados países de una forma terrible, como por ejemplo ha ocurrido recientemente en Colombia, a pesar de eso, también la lucha a favor de la vida gana batallas. Y creo que todavía la batalla continúa y que no hay que rendirse. El hecho de que el Papa Francisco esté abiertamente en contra del aborto es un dato muy positivo, y estos datos que he contado de Estados Unidos nos llenan de esperanza. La batalla continúa y tenemos que seguir luchando a favor de la vida porque merece la pena. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date with what is happening in the Church, you can visit our news website, www.catolicosonline.org. Until next week, God willing.